Hi, Ma. Today we are discussing about a very fresh topic, is body fluids and circulation. Body fluids and circulation. For the healthy functioning of the body, we need always our cells or body are provided with all the essential substances, nutrients, oxygen, all the substances continuously provided to our body. మన బాడీకి కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉండాలి. At the same time, to eliminate all the metabolic waste what are generated or from the body or the harmful substance should be continuously removed from the body నుండి continuously remove చేస్తూ ఉండాలి. For the to it is essential to have a special mechanism. We want some special mechanism, an efficient mechanism for this purpose. అంటే continuous మనకు continuous the cells continuously provided with the substance with the nutrients, at the same time continuous elimination of the substance. We need some efficient mechanism that purpose is solved by the circulatory system. మనకు circulatory system ద్వారా we can solve that purpose. In small organisms like sponges, coelacanths, and ctenophores, they rely with very small organisms. They rely on simple diffusion. They depend on the simple diffusion for all the transport of gases or exchange of food materials in and out. They depend on the simple diffusion. Pani we depend ayi untai. Though they don't need any special systems or special requirements. They are very small and the organization is very simple. Next, coming to the complex organisms. Whether organisms complex organisms, they need a special fluid, because special fluid for all these purpose, for the exchange of gases gani or the substance foodstuffs exchange gani in and out జరగడానికి we want a special fluids కావాలి. For that purpose, blood and lymph are the most commonly used. చాలా ఎక్కువగా మనకు blood and lymph in all the higher organisms including human beings. This purpose was solved by the special fluids, those are blood and lymph. Here blood and lymph గురించి మేము డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. బ్లడ్ ఈజ్ ద రెడ్ రివర్ ఆఫ్ లైఫ్. మనకు బ్లడ్ వచ్చి రెడ్ రివర్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటాము. దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ both blood and lymph circulated in cardiovascular system or blood vascular system or circulatory system. Both blood and lymph circulate in this substance, in these systems. Sure. Look at how it works. Here we are discussing the blood flow. ఇక్కడ చూడండి, we are having erythrocytes. ఇవి మనకు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ erythrocytes. Next, thrombocytes are fragments of the cells. Next one which is the lymphocytes, the white blood cells. And lastly, we are having endothelium, means the internal wall, inside wall of the blood vessel. And lastly, these all are circulated in the blood plasma. మనకు blood plasma లో ఇవన్నీ circulate అవుతుంది. All the RBC, WBC and platelets all are circulated in plasma. The transparent, or here we are looking like a transparent color, but it's the pale yellow in color. It's a blood. Here we are discussing about blood. Blood is a special fluid connective tissue which are having fluid matrix. మనకు fluid matrix, that is plasma, and a second substance which is the formed elements. They are formed, they are generated in the body. Hence we are called as a formed element. Those are blood cells. Sorry.
They are red in color due to the presence of hemoglobin. We all know about the hemoglobin is the reason for the red color, opaque and slightly alkaline fluid. Why? Because these are alkaline in nature. About this, why? Because they are having 7.2 pH. The pH is about 7.2, so they are alkaline in nature, slightly alkaline. Next, the study of blood is termed as hematology, and the total volume మనకు బ్లడ్ వచ్చేసి టోటల్ వాల్యూమ్ బాడీలో మొత్తం బ్లడ్ మనకు 5 to 6 liters ఉంటుంది, డిపెండింగ్ అపాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీ. పెద్ద పర్సనాలిటీ అయితే 5 to 6 liters ఇలా ఉంటుంది, 5 liters చిన్న పర్సనాలిటీకి లైక్ దట్. Blood contains two components. మన blood లో ఏమిటవి plasma, the fluid matrix, and it comprises about 55%. మనకి ఇది 55% ఉంటుంది, and the formed elements is about 45%. Next, here we are discussing about plasma. Look at the pouch. This is the plasma అన్నమాట. These are pale yellow in color or straw color. Straw అంటే ఎండుగడ్డి ఉంటుంది కదా, అది straw color లో ఉంటుంది. Next, plasma is a straw colored and slightly alkaline. The ranges from the pH is ranges from 7.2 to 7.4 ఉంటుంది. And ఈ plasmaలో all the blood cells and the formed elements are ఫ్రీగా ఫ్లో అవుతుంటాయి, మీన్స్ సస్పెండెడ్ లోపల మనకు ఫ్రీగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ద ప్లాస్మా కంటైన్స్ అబౌట్ 90 to 92% మనకు దీంట్లో వాటరే ఉంటుంది. 90 to 92% వాటర్ అండ్ 8 to 10% సొల్యూట్స్ ఉంటాయి. ఈ సొల్యూట్స్, వాట్ ఆర్ ద సొల్యూట్స్? ఇన్ సొల్యూట్స్ దీస్ ఇట్ కంటైన్స్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్. ఈ సొల్యూట్స్ లో మనకు అంటే 8 to 10% ఉన్న సొల్యూట్స్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ మనకు ఉంటాయి. What are the organic substances? They mainly contain plasma proteins or serum proteins, which include albumins and globulins, and essential elements like glucose, fatty acids, cholesterol, amino acids, and vitamins, enzymes, and hormones. Next వచ్చేసి and the waste material like urea, uric acid, bilirubin, ammonia, and creatinine. They also contain gases like usually oxygen, carbon dioxide, and nitrogen. Plasma protein. In total body they are having 6 to 8 plasma protein. మనకు plasma protein 6 to 8% మనకు total body లో ఉంటుంది, total plasma లో. And these plasma proteins are mainly major plasma protein albumins, globulins, and fibrinogens are present. Upon these albumins చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ plasma protein albumins అనేవి abundant గా ఉంటాయి. And these are responsible for what? They are responsible for blood colloidal osmotic pressure అన్నమాట. Means it provides some thickness, some viscosity to the blood. If any decrease in this viscosity or blood colloidal osmotic pressure leading to the disease edema అనే disorder వస్తుంది. Means the water coming from the plasma నుండి వాటర్ మనకు బయటికి వచ్చేసి they accumulate in the టిష్యూస్, మన టిష్యూస్లో అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. లైక్ ఇట్ మెయిన్లీ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఓల్డ్ ఓల్డ్ పీపుల్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. వై? బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డైటరీ రిస్ట్రిక్షన్స్. దే డోంట్ టేక్ ఎగ్ ఫర్ ద ఎగ్ కానీ చికెన్ కానీ ఇవి తీసుకోరు. సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ ఆల్బుమిన్. దే కాజ్ ద డిసీజ్ ఎడిమా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి globulins. These are of three types: alpha globulins, beta globulins, and gamma globulins. Upon these gamma globulins are the important for the immunoglobulins like IgA, IgG, and 5 types of immunoglobulins ఉంటాయి. They are for antibodies. దీన్నే మనం యాంటీబాడీస్ అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైబ్రినోజన్ ఈజ్ ద క్లాటింగ్ ప్రోటీన్. మనకి ఇది హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్లో మనం హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లాస్మా. ఇట్ ఆల్సో కంటైన్స్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లైక్ సోడియం, calcium, next bicarbonate, chlorides, and magnesium. These are the
inorganic components of the plasma. Next, formed elements. Next, just we are discussing about the formed elements. The formed elements are also called cell fragments or blood cells. These are of three types: erythrocytes or RBCs, next leukocytes or WBC, third one thrombocytes or platelets. These are these are produced, and the production of these blood cells are called hemopoiesis. If the production of erythrocytes are called erythropoiesis, whereas production of leukocytes are called leukopoiesis, or next thrombocytes, production of thrombocytes are called thrombopoiesis. Collectively called, we call it as hemopoiesis అంటాం. ఇవి ఎలా హీమోపోయిసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్, స్టార్టింగ్ లో అంటే ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు సెకండ్ మంత్స్ ఆఫ్ ద ఫీటస్ లో ద బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఎక్కడ నుండి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే yolk sac mesoderm, they are produced from yolk sac mesoderm. Next తర్వాత later the liver అంటే తర్వాత from second month to 8 months these are produced. The hemopoiesis done at liver and spleen. Next, in the last stages of the embryo's fetal stage, that is from 9th month and after birth until death, the hemopoietic center is red bone marrow. మనకు రెడ్ బోన్ మ్యారో నుండి ఆల్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఆర్బీసీ ఆర్ డబ్ల్యూబీసీ ఆర్ థ్రాంబోసైడ్స్, ఆల్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ రెడ్ బోన్ మ్యారో. Here we are discussing about RBCs or erythrocytes. These are red in color due to the presence of hemoglobin. These are normally biconcave in structure. Look at these are biconcave, means they are having two dimples on both sides. Means center, these RBCs at the center they are thinner spaces, whereas at the outer edges or at the rims they are thickening areas. Means these are the biconcave, red in color and enucleated. Why these are enucleated? At the starting, when RBC are produced, they contain nucleus and other cell organelles like ER, Golgi complex, nucleus, all are present. When the RBC get mature, all the cell organelles disintegrate or disappear. Why? Because to accommodate more hemoglobin to transport more, for the transport of more oxygen, they become biconcave and thinner at the center. The number of RBC is about 5.5 to 5.5 millions per mm cube in men or in males, whereas these are about 4.5 to 5 millions in women due to regular periodic monthly periods. ఓకే, నెక్స్ట్ డిక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్. ఈ నెంబర్ కనుక డిక్రీజ్ అయితే దాన్ని మనం ఎరిథ్రోసైటోపీనియా అంటాం. ఎరిథ్రోసైటోపీనియా it is linked with anemia. We can understand if any decrease in erythrocytes, then there are less erythrocytes, then less hemoglobin, then less transport of oxygen, it leads to the anemia. మనకు anemia associate అయి ఉంటుంది. Cytoplasm of RBC. This cytoplasm of RBC contains red colored pigment, iron containing pigment, that's called hemoglobin. We are already discussing about it, hemoglobin. These hemoglobins generally these are present 100 grams low. These are checking about 12 to 16 grams undali. If any decrease in this number, look ante maybe these are 8 grams per 100 ml or 10 grams per 100 ml, it leads to the anemia. మనకి anemia
ఇష్యూస్ వస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ అంటే ద డెత్ ఆఫ్ ద ఎరిథ్రోసైట్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ మనకు ఎంతవరకు 120 days లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది. హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ 3 పాయింట్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి దే హిమోపాయిసిస్, ఫస్ట్ బర్త్ వచ్చేసి మనకు బోన్ మ్యారోలో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మెచ్యూర్ అవుతుంది. మెచ్యూర్ ఆర్బిసి కంటైన్స్ all the cell organelles are disintegrated. After 120 days they are died. The lifespan finish is 120 days where they are phagocytosis or at macrophages in spleen లో macrophages జరుగుతుంది. And this is hence this spleen is called as graveyard of RBC graveyard of RBC అంటాం. నెక్స్ట్ లివర్ అండ్ బోన్ మ్యారో సెకండ్ వస్తుంది అన్నమాట, where they can phagocyte. Next, WBCs or leukocytes. Here, these are nucleated count and colorless. Actually, these are white in color. So they are called colorless అంటాము. They may be irregular or spherical in shape లో ఉంటాయి. And these are the number మనకు వచ్చేసి 6,000 to 8,000 per mm³ in blood లో ఉంటుంది. అంటే అబ్జర్వ్ ద నెంబర్, ఎరిథ్రోసైట్స్ అండ్ ల్యూకోసైట్స్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ దేర్ అబౌట్ 5 to 5.5 millions per mm³ ఉంటే ఇది థౌజండ్స్ ఉన్నాయి. 6,000 to 8,000 per mm³, so less in number. And abnormal increase in this number called leukemia. Okay, abnormal increase causes leukemia, also called blood cancer అంటాం. Next వచ్చేసి these are of two types according to the presence and absence of a special granules. Some granules batti these are of two types. If the granules are present in white blood cells, the WBC, these are called granulocytes. If the granules are absent, these are called agranulocytes. Here we are discussing about granulocytes. Granulocytes are of three types depending upon the dyes, which color dyes they are taken. They are dyed with the what are the dyes paina. And these are of three types: neutrophils, eosinophils, or acidophils. Third one is basophils. Basophils untai. If the these are neutrophils, WBC, which are dyed with a neutral dyes until the pH is about 7 to the dyes. These are absorbed అంటే అవి న్యూట్రోఫిల్స్ మనకు న్యూట్రల్ డైస్ తో డై అవుతాయి. These are about 60 to 65% of total WBC. ఎనార్మస్ నెంబర్, చాలా ఎక్కువ నెంబర్, ఇవే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈస్నోఫిల్స్ అబౌట్ 2 to 3%. దీస్ ఆర్ డైడ్ విత్ ఎసిడిక్ డైస్ తోనే ఇవి డై అవుతాయి. దీస్ ఆర్ అబౌట్ 2 to 3%. లాస్ట్ బేసోఫిల్స్, దీస్ ఆర్ ద వెరీ లెస్. all the WBC కనుక తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద వెరీ లెస్ ఇన్ నెంబర్, అబౌట్ 0.5 to 1% మనకు ఉంటుంది. These are, look at this. These are the neutrophils here. We are mostly these are 2 to 5 lobed nucleus. మనకు ఈ న్యూక్లియస్ వచ్చేసి 2 to 5 lobed ఉంటుంది. Mostly these are 3 lobed structures. And ఇవి వచ్చేసి దే ఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ అబౌట్ 60 to 65% ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ఫాగోసైటిక్ ఇన్ నేచర్. చాలా ఫాగోసైటిక్ అంటే దే ఈట్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా. దే ఫాగోసైట్ వాటి పైన ఫాగోసైట్ చేసి దే కిల్ ద బ్యాక్టీరియా ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. Also monocytes are also having same function with neutrophils లాగానే monocytes కూడా also phagocytic in nature. These are called as microscopic policemen. They are very abundant in number and these are called microscopic policemen అంటాం.
Next, eosinophils or acidophils, they are dyed with acidic dyes, and these are about 2 to 3% of total WBC. And they're mostly, these are two-lobed structures, structurally characteristic to bilobed structure, అంటే వీటిలో ఎక్కువగా two lobes ఉంటాయి. And they're helpful, these are associated with allergic reactions. Allergic reactions no ఇది associate ఉంటాయి, means when we are getting any dust allergy or pollen grain pollen dust pollen allergy, then our body, our defense mechanism secretes enormous amount of mucus. In that mucus the microorganism or bacteria are get killed. These are called allergic reaction. Allergic reaction if respond అవుతాయి, they resist in this way, they resist the infections బాడీలో ఎంటర్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తాయి. Next, basophils. Basophils, there's about very less in number. The total WBC, these are 0.1% to 1% in circulating orbit. These are, look at the lobes. These are irregularly shaped or S-shaped. Shapes అంటే ఒక షేప్ అంటూ ఉండదు, ఆర్ irregularly lobed. దీని lobes irregular గా ఉంటాయి. Basophils, and these are secreting mostly heparin, histamine and serotonin అనే substance secrete చేస్తాయి. And also, and normal గా ఇవి inflammatory reaction, they are involved in the inflammatory reactions, like any wound ఏమైనా అయినప్పుడు జరిగినప్పుడు wound అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, we are showing, we seen some bulgings, reddening bulgings, it is called, these are called inflammatory reactions అంట. In this way they create prevent the infections కానీ inflammatory reactions ద్వారా it can help our body defense mechanism help చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్, మనకు గ్రాన్యూల్స్ ఉండవు, వీటిలో మనకు గ్రాన్యూల్స్ ఉండవు. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ఫస్ట్ వన్ లింఫోసైట్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ మోనోసైట్స్. ఫస్ట్ వన్ lymphocytes, they are constitute about 20 to 25% of total leukocytes ఉంటాయి. And these are look at they are having spherical nucleus, మనకు షేప్ చూడండి spherical గా ఉంది, lobes ఏమీ లేవు, they are spherical nucleus. And next they are having B cells or T cells, మనకు యాంటీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ లో B cells or T cells ఉంటాయి, ఆల్సో కాల్డ్ T lymphocytes and B lymphocytes. రెస్పాన్స్ మనకి ఇమ్యూనో రెస్పాన్స్ లో ఉంటాయి, ఇవి మనకి ఇమ్యూనో రెస్పాన్స్ లో మనకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్, యాంటీబాడీస్, T cells అండ్ B cells అంటాం. Next, monocytes, these are about to 6 to 8%. These are the biggest, all the WBC లో these are the biggest in సైజ్ చాలా బిగ్గా ఉంటాయి. అండ్ హ్యావింగ్ కిడ్నీ షేప్డ్ న్యూక్లియస్, మనకి వీటిలో కిడ్నీ షేప్డ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ హైలీ మొటైల్, చాలా ఎక్కువగా మూవ్ అవుతాయి అండ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఫాగోసైట్ చేస్తాయి. అండ్ ఎన్గల్ఫ్ ద బ్యాక్టీరియా, మైక్రోబ్స్, వాట్ ఆర్ ద హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్, సెల్ డెబ్రిస్ అన్నిటినీ ఇవి ఎంగల్ఫ్ చేస్తాయి. లైక్ న్యూట్రోఫిల్స్ లాగా ఇవి సేమ్ ఫంక్షన్, దే ఆర్ సేమ్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ phagocytic in nature, and they are also called as internal scavengers లాగా బాడీని క్లీన్ చేస్తాయి కాబట్టి they are called internal scavengers. చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయి, చాలా ఎక్కువగా ఫాగోసైట్ చేస్తాయి. మోనోసైట్స్. And last, thrombocytes or platelets. That are actually not the cells. These are the fragments of the cells. In మనం fragments of the cells అంటాం, means these are enucleate, nucleus ఉండదు. Next వచ్చేసి they are formed by the breakdown of megakaryocytes. The cells were present in the bone marrow. ఒక పెద్ద సెల్ బ్రేక్ అయితే చిన్న సెల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ తో ఈ థ్రాంబోసైట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. లైక్ ఒక పెద్ద గ్లాస్ ప్లేట్ ఇఫ్ ఫాల్ ఫ్రమ్ ద హైట్, దెన్ ఇట్ బికమ్ స్మాల్ పీసెస్. ఆ స్మాల్ పీసెస్ ని మనం అలానే ఒక
సెల్ మెగాకారియోసైట్ బ్రేక్ అయితే వాటి నుండి ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ నుండి మనకు థ్రాంబోసైట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ది రేంజ్ అబౌట్ 1.5 lakhs to 3.5 lakhs పర్ mm³ మనకు 1.5 lakh నుండి 3.5 lakh వీటి నెంబర్ ఉంటుంది. Here we complete our class. Okay ma, thank you. If you feel any useful this information, like the video. Thank you.